Hello, good morning. Today we will do some revision, on whatever completed part, and then we'll start our new point here. So yesterday we discussed on how to create a database, how to create a table, syntax, everything is written here. So this is syntax to create database, database name. Okay, this command we can use to create a new database over here. Then we checked command to change database. So use command. When you use command, what will happen? That current database will be changed to the new database over here. So whenever you are executing new queries, you should change first your database to the expected database, and then only you can execute over there. By default, when you start, it start from master database. Okay, like if you see, this master database is system database. Whenever you start over there, it start from master database. So you have to just execute the use command, and then you can go to your respective database, and then execute your whatever database commands on the your database only, because you should not use system database for your own purpose. Okay. Then we discussed about schema. So schema is a nothing but logical grouping of objects. Okay, object can be any view, function, table, trigger, cursor, anything. All these SQL objects are called as a okay grouped under the one schema. So you can see here I have created a schema here, multiple schema I created. I created a school schema to create all objects related to school, like all tables related to school, all views related to school. I will create under this school schema. Then I have created another schema, the finance schema. So all tables, functions, views related to finance, I will create under this finance schema. So you can see this syntax also, it's pretty much simple. Create schema, schema name. Okay. So how to use this schema? If you want to use schema for a creation in a table, you have to create under that schema name. So schema table creation, the syntax over here, create table, schema name dot table name. Then bracket open, round bracket inside that. You have to mention the column name, data type, then comma, then another column name, data type, like this. You have to continue. And then at the end, you have to close the round bracket. This was very pretty much simple syntax for creating a table. Then we had few examples of create tables. This is a simple employee table created without any schema name, but by default it goes to the DBO schema. You can see it is created under the DBO schema here. So you should be able to familiar with this by now. All this SQL Server Management Studio. Okay. If you are not familiar, if you are having issues, please let me know. I will explain you everything like what is this. It is an object explorer. By default, suppose by mistake if you close this one, how you can open this? You have to go to view menu or open the object explorer here. So it will again return here. So don't have to worry. Then we discussed about the data types. See, for any column creating we are creating under the table, we need a data type to use here. So we discussed here basic data types. Though we know there is a separate chapter for data type, but here we are discussing very briefly about a simple data type, basic data types and the usage over there. Okay, फर्स्ट डेटा टाइप कोणता पाहिला आपण हा इंट नावाचा डेटा पाहिला होता. इंट कधी वापरायचा आपल्याला ज्यावेळेस आपल्याला नंबर स्टोअर करायचे आहेत. जसा कोणता कॉलम असेल त्या कॉलम मध्ये आपल्याला नंबर स्टोअर करायचे तिथं आपण काय करतो इंट वापरतो. नंतर कोणता पाहिला पाहिला आपण व्हॅरचर. व्हॅरचर कधी वापरतो आपण ज्यावेळी त्या कॉलम मध्ये आपल्याला स्ट्रिंग व्हॅल्यू स्टोअर करायचे जसं की नेम ऍड्रेस. ओके, त्यावेळी आपण काय वापरतो व्हॅरचर वापरतो. डेट कधी वापरतो आपण ज्यावेळी आपल्याला त्या कॉलम मध्ये डेट व्हॅल्यू स्टोअर करायची जसं की डेट ऑफ बर्थ आहे डेट ऑफ जॉईनिंग आहे त्यावेळी आपण काय करतो डेट डेटा टाइप यूज करतो. सिमिलरली डेसिमल व्हॅल्यू असलं डेसिमल वापरतो. टाइम व्हॅल्यूसाठी टाइम वापरतो. लाईक बस टाइम ट्रेन टाइम. डेट टाइम असेल तर शेड्यूल एका असेल फ्लाईट टाइम शेड्यूल आहे त्याचा काय करतो तुम्ही डेट अँड टाइमचं वापरता. Okay. Similarly, we discussed about few more examples of create tables. You can see create finance.employee, HR.employee. So same employee table we created under the different schemas. Okay. Then we discussed about how to insert data. So this is a simple syntax of inserting data into table. Insert into schema name dot table name, then column list, and then values clause, and then and under bracket again a value list. So same number of column will be there. If there are four columns, there should be four values over here under value clause. Okay, so same name of column, same number of columns, and same number of values should be listed under the brackets.
Okay. Then we discussed another syntax to insert data. Insert into schema name dot table name. Without mentioning here column list, also we can have a value list. But provided you have to mention all values for all columns. You cannot neglect any column here, otherwise it will give error by the syntax. Okay. Then what we discussed? We discussed about insert query without values clause. Like we can have insert query with select clause also, so that we can insert data without values. We can copy it also from another table. Then here we discuss about how to delete data, how to remove records from a table. Okay. To remove record from table, we have to write a delete query. Delete from table name, where condition you have to mention which condition will be satisfied for the wait record. Those record only will be removed from the table. Okay. If any record is not satisfying this condition, means that record will not be removed from table. If you want to remove all record, then you can execute the delete command without where clause. So what will happen now? All record from table will be deleted. So delete also have two different syntaxes. One is a delete from table name and another is a delete table name. Both of them are used for same purpose. It will work as same. Okay. Then next thing we discussed is a how to copy data from one table to another table. Then we had two different syntax for this. One for existing table, one is for a non-existing table. Suppose target table is not exist, then you have to use a select into clause here to copy data from new table. So what will happen here? The new table will be created on the fly and data will also be copied. ओके. सिलेक्ट इंटू कधी वापरायचं आपल्याला जेव्हा टार्गेट टेबल जिथं आपल्याला डेटा पुश करायचा आहे तो टेबल एक्झिस्ट नसेलच आणि तो टेबल पण आपल्याला बनवायचा आहे तर विदाउट क्रिएट टेबल पण आपण काय करू शकतो इंटू क्लॉज वापरून टेबल ऑटोमॅटिकली क्रिएट होतो आणि डेटा पण त्यामध्ये कॉपी होऊन जाईल. देन we discuss about existing tables like suppose source and destination both table exist, then you don't have to create them. So what you can do is you can use insert into table name and select from source table. Okay. Insert into target table name, then select column list from a source column name, source table. This syntax we can use for existing tables. Okay. Then next thing we discuss is how to remove table from database. If you don't want to keep the table, you want to delete completely, or if you want to remove the completed table from database, you can use a drop command. Okay. Drop table name. Okay. If you want to use, if you by mistake, if you use delete command, then it will not remove the table. It will just remove the columns. Or it will remove the delete command only remove the data records, not table. Drop command will remove complete table along with data. Okay, from database. Okay. Then we discuss about interrupt questions. What is the difference between delete and truncate? Because we discuss about truncate command here. So truncate command is basically removes all data from a table, and delete command actually removes one by one row. Suppose there are 100 record, then delete command will delete record by record by checking the conditions. Though we don't have condition for delete command also, then also it will be slower because it's delete data one by one record. But truncate is faster because it removes all record at a time. And truncate command does not support where clause. If I try to write where clause after the truncate, it will give error. That also we discussed last time. Okay. Now today we will discuss on the modify table structure of existing SQL table. Okay. Suppose your table is already there. You want to modify structure, then there are two possibilities. First possibility is okay. Ninth one, add column in existing table. Okay. How we can do this? First of all, I will show you syntax. Then I will go for example again. Okay. So what I will do? Syntax is a alter table
schema name dot table name, then add. If you want to add column, then you have to use here add, then new column name you have to specify. The column name should not be exist already there, otherwise it will give error. Okay, and then data type. Okay, the syntax form of addition of new column. If you want to remove column, then suppose you want to remove column from exist table, then you have to use again alter command but with a drop column. Alter table, table name, drop column, and column name. Data type not required here. The syntax you can use. Okay, so we'll go for example here. Okay, example. First of all, I will create table, then we'll add and remove. Okay, so what I will do, create table dbo dot student suppose, or I will create a department table, no issues. Okay, then department table will have different columns like DEPT ID or DEP ID like this, integer, because I want to mention the department IDs as the integer values. The next column will be DEP name. I will specify the casting here because where department name will be string values like mechanical, software, all the departments will mention. So I will limit it to 50 character. The next column I will specify here DEP location, which location department is having. Again, it's a string value, so I will specify here. Okay. SQL is not case sensitive, so if you specify any word in lowercase, uppercase, or mixed case, anything will not be error. So it will give a success every time. You don't have to worry about casing of name words. If you write create table in capital, that also works. If you write create table in small letters, it also works. If you want mixed also, it works, no issue. DP ID, DP name, DP location. Okay, and one more thing I want to mention about DP is DP. Okay, head again varchar. Okay, 50. So this table I created. Now I will try to add and remove tables. Okay, if I want to check what is the structure of table, I can specify using select statement. But select statement will not have data inside that because we have not inserted any records here. Okay, can see. So empty table will be displayed here. Also, you can use a sp underscore help system store procedure to use, and I can add this table name here that execute this record. I'm selecting this record and executing. Okay, and you can see all columns are displayed here. Now I will add column. Okay, DEP address. Okay. Then we have to use the syntax of adding column like this. So DBO dot department. The new column name I want as a address, deep address. That type is again varchar 50. I will execute this command and you can see
Data is executed successfully. Command executed successfully. I will verify it. Select star from department, and you can see DP address is displayed here. I will also execute help command. You can see last column gets displayed here as a DP address. Next thing I will show you is removing a column from a table. So I will try to remove this. Okay. Column DP head from department table. Okay. So we'll use the same syntax again here. I have to use alter table name. Instead of add, I will use drop, then column name, and data type not required. So if I execute this one, what will happen? Our column will be removed from table. You can see DP head is removed from here. Okay, okay, I'll drop it. Okay, no issues. I will add this again, and I will drop a DP head. Okay, so ideally DP head should be removed. I'll just check DP head removed here. I will check by SP help. You can see DP head is removed from here. Okay, any question up to this point? We discuss how to add a column, how to remove column. Okay, then we will see how to update records. Update data or records in a table. So first of all, we will see the syntax, then we will see examples. Syntax to update, syntax to of update query. Okay. Update schema name dot table name, then set column name equal to value, and then last where condition. Why we need where condition? Because we want to update a particular data record only, not all records. Okay. So I will show you examples here. So first of all, before updating, I will insert few records for a department table. So how to insert over here? I will insert in bulk, insert into dbo.department values. Okay. DEP ID 9001. First record I want to add as a admin department. Then DP location, suppose Pune, and address will be 101 Swargate. So like this. Then another record I will add here 101, then 102. It's a production department, product department. Then it's again a Pune, but this will be SR number Chakra and suppose Chakra. This is the address. Then another department 903. It should be a IT department, and we can keep it as a Pune, and 101 Swargate here. Then 103, 104. Again HR department. Maybe we can keep it in Mumbai, and we can keep it over here.
Okay, we can keep it here somewhere, and I will execute these values. Okay, now all four records are inserted. Now we will go for a update query. So we'll use the update syntax here. So before updating, we should have to have the problem statement. So I want to modify values of department name value of IT to IT infra. Means in department table. So problem statement is ready. So what I will do, I will write this query here, prepare the query dbo.department, and I want to modify the particular column. Column name is department name. Okay, so for name I want to modify the department name, dep name. This column name will copy. Equal to new value will be IT infra. Okay, since it's a string value, I have to enclose it in a single quotation. Okay, एवढं लक्षात ठेवा. नंबर जे असतात 1 2 3 वगैरे असे नाही बघा. नंबर बघा याला कुठेही सिंगल कोटेशन मध्ये इन्क्लोज केलेलं नाहीये. पण ऍडमिन पुणे 101 स्वारगेट हे सगळे स्ट्रिंग व्हॅल्यूज आहेत, डेट व्हॅल्यूज आहेत. त्याला आपण काय करतो, सिंगल व्हॅल्यू मध्ये सिंगल कोटेशन मध्ये इन्क्लूड करतो. ठीक आहे, कंडिशन द्यायची आपल्याला. कंडिशन काय काय करायची, कारण सगळ्याच्याच डिपार्टमेंटने चेंज नाही करायचं आपल्याला. फक्त एका रेकॉर्डचं चेंज करायचं. त्या रेकॉर्डचं कोणाचं करायचं आहे, ज्याचं आयटी नाव होतं त्याचंच आपल्याला आयटी इन्फ्रा करायचं आहे. सो व्हॉट वी कॅन डू, कॅन गिव्ह द कंडिशन हिअर इज अ वेअर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आयटी. म्हणजे जर डिपार्टमेंट आयटी होतं त्याचं काय होणार, आता आयटी इन्फ्रा होणार आहे. तेवढं एकच रेकॉर्ड मॉडिफाय होईल. कंडिशन दिली नाही प्रॉपर तर काय होतं, मग अननेसेसरी बाकी रेकॉर्ड पण मॉडिफाय होऊ शकतात तुमचे. Can see update successfully completed, and we will check by using a select query. Select star from dbo.department. You can see easily whether our update query is successfully completed or not. Okay, you can see it's a completed. Another syntax to update query is we can use this one or use this one also. Okay, using a alias name also we can use, using alias name. Alias म्हणजे काय, टोपण नाव असतं. आपल्या टेबलला वगैरे देऊ शकतो आपण. सेम देऊ शकतो मी असं. ह्यात काय करायचं आपल्याला, सिंटॅक्स सेम ठेवायचा. फक्त मी देतो याला अपडेट एलियस नेम लिहितो. काय एलियस नेम असेल, ए बी सी डी काय असेल ते घ्यायचं. आणि त्याला मी करतो की ओव्हर हिअर अपडेट एलियस नेम डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू व्हॅल्यू फ्रॉम टेबल नेम ॲज एलियस. एलियस म्हणजे काय, मला टेबल नेम दिलं, मी टेबलला एक टोपण नाव दिलंय, ते आपण एलियस नेम म्हणतो. ओके, अपडेट एलियस काय असेल तुम्ही नाव लिहायच्यामध्ये. ऍक्च्युअली एलियस नेम देऊ आपण, एक्झाम्पल तुम्हाला कळून जाईल ते. सेट एलियस नेम डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू व्हॅल्यू. ओके, लाईक दिस. इथं पण न्यू व्हॅल्यू बोलू आपण. एक्झिस्टिंग व्हॅल्यू द्यायची नाही आपल्याला, नवीन व्हॅल्यू द्यायचे. फ्रॉम schema name dot table name as a alias name, where condition here. Okay, I will modify same thing over here, or I will remove, create another statement here. Okay, आपण पुन्हा नाव बदलू. इथं प्रॉडचं प्रोडक्शन करूया, नो इश्यूज. व्हॅल्यू ऑफ प्रॉड टू प्रोडक्शन. only of department name, modify department name value from prod to production in IT department table. Okay, so what I will do, I will use it over here. Another syntax, so I will use alias name as a DEP, suppose. Okay, and set
Everything is same because before in pair clause I will use from clause as a dep. Okay, verify effect. So I can use this here, dep dot department is equal to IT infra where dep dot department is equal to IT. Because what DEP is here, DEP means department table. त्या टेबलच आपण DEP असतं इन्फ्रा हे दिलेलं आहे, एलियस नाव दिलेलं आहे. एलियस नेम वापरून पण आपण करू शकतो लाईक दिस. सिंटॅक्स पण चालतोय. हा सिंटॅक्स जास्त चालतो कधी आपल्याला जॉईन मध्ये चालतो. सध्या आपण जेव्हा जॉईन शिकणार त्यावेळी तुम्हाला कळून जाईल की हे खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. सिंपल असेल तर तुम्ही हे वापरू शकता सिंटॅक्स. ओके, प्रत्येक सारी वेगळे सिंटॅक्स आहेत तर ते कोणते सिंटॅक्स वापरायचे तुम्ही कधी गरजेनुसार ठेवायचं. सिंपल असेल तर तुम्ही हे सिंटॅक्स वापरू शकता. जर तुम्हाला काही जॉईन वापरायचे काय करायचं त्या ठिकाणी तुम्ही सबक्वेरी वापरायचे असेल तर हे वापरू शकता. सबक्वेरी आणि जॉईन आपण पुढे जाऊन शिकणार आहे. त्या तुम्हाला उपयोग पडतील सिंटॅक्स. हा एनपीटीएफ एक्झिट करून बघा आपण. एक्झिट केलेलं आहे आणि कॅन सी नो बिकॉज आय वॉन्टेड टू चेंज prod to production. So I will write here prod, a new value will be production here. So I will execute this one and you will see IT चा IT इन्फ्रा झालेला आहे आणि प्रॉडचं प्रोडक्शन पण झालेलं आहे याच्यामध्ये. ठीक आहे. ओके, एनी क्वेश्चन ऑन अपडेट स्टेटमेंट? की आज आपण काय शिकलो? हाऊ टू alter table to add column, how to alter table to remove column, then how to update data to modify particular data records. Any question at this point? ओके, तुमचा होमवर्क मला पाठवत जा. बऱ्याच लोकांनी होमवर्क केलेलं नाही आहे, 2-3 दिवस झालं. तुम्हाला मी आज जास्त काही घेत नाही पॉईंट पुढचे. तुम्हाला आज होमवर्क असणार आहे की कमीत कमी 5 एक्झाम्पल असे करा ज्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईपचे 5 टेबल क्रिएट करायचे आहेत. त्यामध्ये डेटा इन्सर्ट करायचा आहे, अपडेट करायचा आहे, डिलीट करायचं आहे, मॉडिफाय करायचं आहे, अल्टर टेबल करून कॉलम ऍड करा, कॉलम रिमूव्ह करा. सगळ्या गोष्टी मला करून बघायच्या आहेत. ठीक आहे. इवन यू कॅन अपडेट or you can add column with data also. Suppose you want to add column here. Suppose I want to add column here with data. That also possible. Let's show you one more thing here. Add column in table with default data. That also possible. How to add that? Suppose problem statement here is add column. Okay. Qualification in employee table. Simple. We'll see in employee table already have or not. Otherwise, there should be issue. I will check select all from dbo.employee. The table we will create. So the table already created. You can see the qualification table is not there. The table is containing columns like a employee ID, employee name, department ID, address. Okay, address we can have. Okay, we can have qualification. Yeah, so this is also good, no issue. So I will add column qualification in employee table with a value. Okay, graduate. Okay, for all records. आता इथं काय करायचं आपल्याला सगळ्या रेकॉर्डसाठी तेच टाकायचं आहे. म्हणजे अपडेट स्टेटमेंट टाकायची परत गरज लागली पाहिजे. नॉर्मली काय होतं, जर तुम्ही एखादा कॉलम ऍड केला तर त्या ठिकाणी कोणतीही व्हॅल्यू येत नाही. जस्ट शो यू. सपोज आय वॉन्ट टू ऍड एम्प्लॉई क्वालिफिकेशन कॉलम ऍड करायचं याच्यामध्ये मला. तर काय होतं बघा, सिंटॅक्स तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऍड न्यू कॉलम नेम अँड व्हेरिफाइड डेटा टाइप. So you can see once I add this, and if you see here, you have to, you can see the all values are null values because this is a new column and all the records are existing records. आपल्याला माहित नाही की ह्यामध्ये कोणती व्हॅल्यू टाकायची आहे.
त्याला दोन ऑप्शन आहेत. तुम्ही फक्त पहिले काय करा, हे कॉलम ऍड करा आणि त्यामध्ये अपडेट करा. अपडेट करा, अपडेट. ओके, एम्प्लॉई डॉट डीबी डॉट एम्प्लॉई सेट क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू BA ग्रॅज्युएट. ओके, याच्यामध्ये तुम्हाला काय फिल्टर लावायचं नाहीये, सगळ्यांसाठी तुम्हाला करायचं आहे. त्यामुळे कॅन सी all 6 records are affected. We can see over here new column is containing data also. But this is a two-step process. We can achieve another way also. Okay, like add a column. Okay, add column, suppose address or EMP address. Okay, in employee table value with a Pune like this. Okay, for all records. How we can do this without going for updation? I can do everything in same process here. How can I do this? Alter table name employee, add EMP address. Okay, varchar, and I will add here not null. Okay, not null constant. हे आपण आणखी पुढे जाऊन शिकणारे कन्स्टंट टाईप त्यामध्ये शिकणारच आहे गोष्टी. मी तुम्हाला एक इंटर क्वेश्चन म्हणून सांगतोय, नॉट नल लिहा, त्यापुढे लिहा तुम्ही डिफॉल्ट पुणे. सो व्हॉट विल हॅपन हिअर, ऑटोमॅटिकली सगळ्याच रेकॉर्डसाठी पुणे हे ऍड्रेस सेट होऊन जाईल. कॅन सी मी कुठे अपडेट स्टेटमेंट लिहिलं का नाही लिहिलं. बट इफ आय एक्झिक्यूट दिस स्टेटमेंट यू कॅन सी ऑल द रेकॉर्ड न्यू कॉलम पण क्रिएट झाला, एम्प्लॉय ऍड्रेस नावाचं, त्यामध्ये पुणे नावाचं व्हॅल्यू पण पॉप्युलेट झाल्या. ओके, एनी क्वेश्चन? बेसिक बेसिक गोष्टी आहेत. ओके, मग खूप वेळ देतो मी आता, लगेच कंटिन्यू नाही करणार आपण, खूप साऱ्या पॉईंट आपल्याकडे शिल्लक आहेत आणखी, पण उद्या कंटिन्यू करूया. तोपर्यंत तुम्ही ऍटलीस्ट सगळ्या गोष्टींचे 5-5 एक्झाम्पल क्रिएट करून घ्या. प्रत्येक कमांडचे 5 एक्झाम्पल तुमच्याकडे रेडी पाहिजे. तुम्ही पहिले लिहा पण नोटबुकमध्ये, असं नाही की फक्त कॉम्प्युटर लिहा, पण नोटबुकमध्ये क्रिएट करा, टेबल क्रिएट करा नोटबुकमध्ये, ते डेटा क्रिएट करा आणि त्यानंतर सेम टाईप करून कमांड पण लिहा वाटल्यास तुम्ही नोटबुकमध्ये, कारण जेव्हा तुम्ही लिहायची प्रॅक्टिस कराल त्याच्यावर तुम्हाला टायपिंग होता येईल. ओके, कारण हे खूप सोपं आहे तुम्हाला. तुम्ही काय कराल की जिथं रेकॉर्डिंग आपण अपलोड करतो त्या रेकॉर्डिंगच्या व्हिडिओच्या साईडलाच हे स्क्रिप्ट पण तुम्हाला मिळेल. तिथून कॉपी करू नका, शक्यतो तुम्ही टाईप करायचा प्रयत्न करा. शक्यतो पहिल्या प्रत्येक वेळी हे बनवा ज्या नोटबुकमध्ये, नंतर इकडे टाईप करून घ्या. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस तुम्ही टाईप करता त्यावेळेस हे स्क्रिप्ट सेव्ह करायला विसरू नका. दररोज आपल्या नावाने त्या डेच्या नावाने तुम्ही स्टोव करा. आता मी स्क्रिप्ट बनवली, मी काय करतो, इथं जाऊन सेव्ह करतो. इथं सेव्हचं बटन आहे, किंवा कंट्रोल S केलं तर चालतंय, किंवा इथून दाखतो मी सेव्ह आलं. तुम्हाला तुमच्याला कुठं सेव्ह करतो, तुम्ही काय करा, C ड्राईव्ह तुमच्या कॉम्प्युटरच्या एक नवीन फोल्डर बनवा. ओके, न्यू फोल्डरने, ज्यामध्ये तुम्हाला सिक्वल स्टडी असं काहीतरी लिहा, आणि त्यामध्ये तुम्ही जे रोज प्रॅक्टिस करताय, ओके, त्यामध्ये प्रॅक्टिसचे फाईल सेव्ह करायचं त्यामध्ये. आजचे फाईल तुम्ही काय लिहिलं, आज स्टडी केला तर तुम्ही आज केलं की अपडेट क्वेरी स्टडी केली तर अपडेट क्वेरी असल्या, अपडेट क्वेरी, आणि त्यापुढे तारीख लिहा. असं करून सेव्ह करत जा, जेणेकरून तुम्हाला पण ते उपयोग पडला. आता मी कॅन्सल करतोय, पण तुम्ही सेव्ह करता दररोज काय क्वेरीज. ओके, so we'll stop here for today. Thank you. Bye bye. I will upload the recording here. बोला अक्षय. आपण ते डिफॉल्ट पूर्ण सिटी सगळ्या IMPID ला पुणे सिटी दिलंय ना सगळ्या. हो आपल्याला 1 बाय 1 चेंज करायचे, म्हणजे म्हणजे त्याच्यामध्येच डिफॉल्ट मध्येच, म्हणजे पहिला AID ला दुसरी पुणे, दुसऱ्याला औरंगाबाद, असं असं हा त्याला हा तिथे हा, कसं असणार घरी. नाही तुला तसं करायचं मग अपडेट करून लिहू शकतो मी. तुम्ही काय करू शकता त्याला, मग अपडेट करून लिहू शकता, पण डिफॉल्ट मध्ये तुम्ही एकच लिहू शकता. डिफॉल्ट मध्ये सगळे जास्त नाही लिहू शकत तुम्ही. ओके, अच्छा अच्छा, डिफॉल्ट ओके मध्ये ओके. तुम्हाला काही ऑप्शन नाही दुसरा. ओके, डिफॉल्ट मध्ये तुम्हाला एकच ऑप्शन लिहू शकता तुम्ही याच्यामध्ये. बट जर जर तुमच्याकडं, तुला दिसतंय, स्क्रीन दिसते तुम्हाला? हा येस. हा, तर हे तुम्हाला एक डिफॉल्ट व्हॅल्यू एकच देऊ शकता, पण तुम्हाला अपडेट क्वेरी करायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता मग सेट करून की पुणे एम्प्लॉई 1 साठी पुणे करा, असं लिहू शकतो मी याच्यामध्ये. लिहू शकतो एक अपडेट क्वेरीच्या नंतर आपण अपडेट करू, असं लिहू शकता की ठीक आहे. अपडेट टेबल नेम दिस ऍड्रेस. ओके, तुम्हाला मुंबई करायचं, मुंबई कोणाला करायचं आहे, सपोज मुंबई. ओके, म्हणजे लिहू शकता केस स्टेटमेंट तुम्हाला लिहावं लागेल, केस वेन EMP ID
इक्वल टू सपोज 1 आहे, देन मुंबई. ओके. वेन, परत आणखी वेन तुम्हाला लिहावं लागेल. ओके. वेन एम पी आय डी इक्वल टू 2, देन सपोज की दिल्ली. तुम्हाला काय लिहायचं आहे सगळं लिहा तुम्ही, 2 3 4 सगळ्यांचं लिहा, काही इश्यू नाही. पाहिजे तेवढं तुम्ही लिहू शकता. ओके. ओके, म्हणजे आणि फेअरने फक्त आपण एकच अपडेट करू शकतो. व्हेर पण व्हेर मग एक तुम्हाला 1 बाय 1 करावं लागेल. व्हेर करताना तुम्ही काय 21 लिहिलं तर काय होईल, सगळे एकदम अपडेट होतील. 1चं होईल, 2चं होईल, ओके. 3 तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही इंदोर लिहा. ओके. देन 4 साठी तुम्ही पाहिजे तर भोपाळ लिहा किंवा काहीतरी बेंगलोर लिहू शकता. ओके. आणि शेवटी एक एल्स पाठवून लिहू शकता. एल्स मध्ये तुम्हाला जर माहित नसलं काय होतं तर त्या ठिकाणी एल्स पुणे टाकून द्या. हाय असं डिफॉल्ट व्हॅल्यू आपलं पुणे, आणि अपडेट करून द्या. त्याने काय होईल, तुम्हाला सगळ्यांचे अपडेट होतील पाहिजे कंडिशन नुसार. पण त्याला एंड लिहाय शेवटी, लक्षात ठेवू शकतो नका. शेवटी एंड करायला विसरू नका, केसचा एंड झाला पाहिजे. सिंटेक्स आपण पुढे शिकणार आहे ह्या गोष्टी. ओके. I will just end this and execute this one. You will see all records are updated here. जे कोणाचं पुणे, मुंबई, दिल्ली, इंदोर, बेंगलोर झालेलं आहे, बाकी त्यांचं पुणे राहिलेलं आहे. ठीक आहे. Okay. So we'll stop here for now. Thank you. Bye bye. I will upload the recording immediately after this session. Okay. I will send you link.